విండోస్ కానీ ఆర్ లినక్స్. సో విండోస్ ఆర్ లైనక్స్ we are using, like మార్కెట్ మొత్తం ఏంటంటే 99%, ఆర్ యూ కెన్ సే మార్కెట్ మొత్తం యూస్ చేస్తున్న బ్యాక్ ఎండ్ ఏంటంటే లినక్స్ అండి. 99 మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ లినక్స్ అనమాట. సో ఎందుకు లినక్సే వాడుతున్నారు, ఎందుకు విండోస్ వాడుతున్నారు? సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్, సేమ్ థింగ్స్, సేమ్ కమాండ్స్. విండోస్లో కానీ మీరు లినక్స్ వాడుతున్నారంటే సేమ్ థింగ్, మొత్తం సేమ్ ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ నథింగ్ డిఫరెన్స్. చిన్న చిన్న కమాండ్స్ ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, బట్ సేమ్ అనమాట. ఎందుకు లైనక్సే వాడాలి, విండోస్ ఎందుకు వాడకూడదు అంటే మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇది విండోస్ అండి. మీకు ఇప్పుడు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ డెస్క్టాప్లో ఇవన్నీ ఏంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ అనమాట. ఇక్కడ మీకు చూస్తే టెరాఫార్మ్ ఒక ఫోల్డర్ కనిపిస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ AWS B12 ఉంది, B13 ఉంది. ఇవన్నీ ఏంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్, అంటే మీకు డైరెక్ట్గా విజిబుల్ అవుతున్నాయి. అది లినక్స్లో మీరు ఫస్ట్ లినక్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ లింక్ అండి. మీరు గిట్ బ్యాష్ డౌన్లోడ్ అని టైప్ చేస్తే మీకు యూ విల్ గెట్ అ డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ అండ్ లినక్స్ యాజ్ వెల్. సో యూ కెన్ ఎయిదర్ చూస్ 32 బిట్ ఆర్ 64 బిట్, ఏదో ఒకటి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తే సో ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్. సో ఇన్స్టాల్ అయ్యాక మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది, డెస్క్టాప్ మీద ఇలా 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి, గిట్ బ్యాష్ హియర్ అండ్ గిట్ GUI హియర్ అనమాట. ఈ టూ టర్మినల్స్ వస్తాయి. సో ఈ టర్మినల్స్ ఏంటంటే మీరు లినక్స్ కమాండ్స్ యూస్ చేసే ఒక టర్మినల్స్ అనమాట. ఈ టెర్మినల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు దీన్ని ఎలా చెప్పచ్చు అంటే, ఇది మనం యూస్ చేసే గిట్ బ్యాష్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా గిట్ బ్యాష్. సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఈ టెర్మినల్లో మనం లినక్స్ కమాండ్స్ వాడతాం. ఓకే, ఇట్ జస్ట్ టెర్మినల్. మనం ఎక్కడ లినక్స్ కమాండ్స్ అంటుంటాం కదా, లైక్ LL మీకు అన్నీ చెప్తాను. ఆ కమాండ్స్ అని ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే గిట్ బ్యాష్లో అనే ఒక టెర్మినల్లో యూస్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ గిట్ బ్యాష్ హియర్. ఓకే, లినక్స్కి విండోస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, విండోస్లో చూస్తే మనకి ప్రతి ఒక్కటి విజిబుల్ అవుతున్నాయి, ఫోల్డర్స్ కానీ ఫైల్స్ కానీ. బట్ లినక్స్లో అలా కాదనమాట. మీరు ఇక్కడ చూడండి, PWD ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. అంటే మీరు ప్రజెంట్ ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నారు, ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి, డెస్క్టాప్ మీద ఉన్నారు. సో డెస్క్టాప్లో మనకి ఇన్ని ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. సో ఏది చూడాలన్నా, అట్లీస్ట్ ఫైల్స్ ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఫోల్డర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అలాంటి ఆప్షన్స్ కూడా చూడాలన్నా వీ హ్యావ్ టు యూస్ కమాండ్. సో LL అనే కమాండ్ యూస్ చేయాలి. LL అంటే లాంగ్ లిస్ట్ అనమాట. సో LL విల్ షో ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్. ఇక్కడ చూడండి. సో డిసెంబర్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది, మనోజ్, మొబైల్ స్టమ్, నవీన్, ఇవన్నీ ఏంటంటే డెస్క్టాప్ మీద ఉన్న ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్. ఓకే, సో లినక్స్లో మీరు ఏ వర్క్ చేయాలన్నా యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ కమాండ్స్ ఓన్లీ అండి. సో ప్రతి ఒక్కటి కమాండ్ ద్వారా యూస్ చేయాలి. ఆ కమాండ్ క్రాక్ చేయాలంటే దానికి ఉన్న పాస్వర్డ్ ఏంటో తెలుసా? లినక్స్కి మీకు సింపుల్ కమాండ్ పాస్వర్డ్ చూపిస్తాను. ఇది పాస్వర్డ్ అండి. ఒక లినక్స్ టెర్మినల్ని మీరు క్రాక్ చేయాలి, లైక్ హ్యాక్ చేయాలంటే ఇంత పెద్ద పాస్వర్డ్ యూస్ చేయాలి. సో ఇంత పెద్ద పాస్వర్డ్ క్రాక్ చేయడం కష్టం కాబట్టి సో లినక్స్ ఈజ్ మోర్ సెక్యూర్. సో దట్స్ వై ఎవ్రీ కంపెనీ ఈస్ గోయింగ్ విత్ లినక్స్ ఓన్లీ. ఓకే.